Now we will have topic discussion. Okay. So I would request Master Soham Bane, let me give a topic. Should the government take exam of 12th standard or not? Should the government cancel the exam or take the offline exam? And if yes, why yes? No, why no? Soham Dattatreya Bane from Mumbai. Soham, there's the disturbance of your exhaust fan. बंद है एग्जॉस्ट में. So there is disturbance. Yes, now there is no. Okay, we can start. If government will be taking exam 12th standard board, the student have some difficulties to face on because during this lockdown no there are some student who didn't get ready Good. and didn't get ready and other many student who wants to offline exam they during this lockdown they maybe work hard for the exam. If government will take 12th board exam is cancelled, it will be better because of no one want to म्हणजे आपला जीव धोक्यात नाही घालू त्याला काय म्हणतात. Nobody will like to put their life in danger. Yeah, nobody will like to put their life in danger Like, in this yeah, in danger बोला किंवा in risk बोला किंवा in jeopardy बोला jeopardy. ओके. तर क्वेश्चनच होता ना हा. हां हां म्हणजे तो वर्ड हां स्टार्ट कॅरी ऑन. The students and parents think that's one. And now government here is declared the student 12th board exam percentage will be declared by 9th 20 or 30%. What was he get in 9th standard? Instead 10th standard what was he get? Government took 40 and in 11th standard what was he get? All of the three standard then will government declare about their 12th examination board percentage for students. So what do you think? Should the government take offline exams by calling students in the school college or government should just cancel the exam? I think should not because the CBSE declared as is he is not going to take any exam. The Maharashtra also should do that. Then how will you promote students directly to the next level? The- In the basis of his 11th and 12th attendance and their lectures for at how many students attend the lectures that and 11th standard based result. Yeah, that's true. But there were many students who could not go to, who couldn't attend online lectures because they did not have mobile phone. They did not have internet access. So how can they access the? How can they access his performance? How can they assess his performance, right? Yeah, I think in my opinion, those student government
may have to declare new GR for those students who don't have any mobile and laptop, etc. For those students who visit to nearest schools or college and take exam on those. Yeah, that means you mean to say it should be voluntary. If you want to appear for a offline exam, you can. If you don't want to appear for offline exam, you can directly, we will be judging you on the basis of your 11th standard score and 10th standard score, right? Yeah. Okay, yes, yes. Okay, thank you, Soham. Very good, very nicely put. Kindly turn off your audio. Now, next contestant is Rushali Pawar. Rushali, your topic is My Mother, Maji Ai. My mother's name is Priyanka Sachin Pawar, and she is 35 years old. Um, yes, she is 35 years old. Um, my mother's work, my mother's occupation is parlor and mother and also housewife. Also housewife. She that's why she wakes up very early and complete the work in my mother goes to work parlor in building site and also home building site and also home and I like this. You can speak about your mother's nature. My mother nature is very good. My mother's nature is very good. She talks frankly and healthy person and um, she is a very cook very good food for she's very cook very good food. I like I like to eat my mother's make food. She try to make new foods and other new things. You can say, I would like to sign off. I will like to sign off. Okay, beta, good. Rushali, very good. I'm so happy that you went on speaking. वृषालीचं एक गोष्ट तुम्ही नोटीस केली की तिने असं नाही सांगितलं की पहिलं 2-3 वाक्यामध्ये एखादी मुलगी काय बोलली असती की सर पास एवढंच. बट शी वेंट ऑन स्पीकिंग दॅट मीन्स शी हॅज अ कंटेंट अँड सेकंडरीली मेन म्हणजे ती घाबरत नाही हे ती आधीपासूनच आहे. शी इज व्हेरी बोल्ड, व्हेरी गुड. बोल्ड म्हणजे काय बिनधास, घाबरत नाही. ठीक आहे. सो व्हेरी गुड रुशाली, हा तुला सगळ्यात स्ट्रॉंग पॉईंट आहे. अँड विथ दिस पॉईंट यू कॅन गो व्हेरी फार. तू खूप पुढे जाऊ शकतेस. ठीक आहे. व्हेरी गुड रुशाली, सो नाईस. I would request now next contestant Prerna. Very good Rushali. So happy with your speech. And सर्वप्रथम let me congratulate you for being so bold. बोल्ड म्हणजे काय बिंदास, जो घाबरत नाही.
ठीक आहे. आणि खरंच एखादी मुलगी काय केलं असतं तिने, आईविषयी काय 2-3 वाक्य बोलली असती आणि थांबली असती. कारण की इंग्लिशमध्ये माहीत नाही जास्त काय बोलायचं ते. बट यू वेंट ऑन स्पीकिंग. इवन इफ यू डिडंट नो सम वर्ड्स, तरी पण तू ते कसं तरी तू प्रयत्न केला बोलण्याचा. हा प्रयत्न खूप महत्त्वाचा आहे. आणि तुझी ह्याच सवयीमुळे तू खूप पुढे जाशील. यू हॅव व्हेरी ब्राईट फ्युचर वृषाली. व्हेरी गुड. असं असलं Thank पाहिजे. you, sir. हां, असं असलं पाहिजे. बिनधास्त बोलायचं. व्हेरी गुड. 2-3 वाक्यात न थांबता तिने 10-15 वाक्य 12-13 वाक्य सांगितली. आहे ना? ते छान. व्हेरी गुड. नेक्स्ट कंटेस्टंट प्रेरणा. प्रेरणा, वाय इज फार्मर कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन? शेतकऱ्याला देशाचा पिता असं का म्हणतात? शेतकऱ्याचं महत्त्व यू हॅव टू एलिबरेट. ओके. शेतकरी काय करतो, त्याचं काय महत्त्व आहे, त्यामुळे आपल्याला काय मिळतं, ठीक आहे. इंडियन इकॉनॉमीमध्ये काय त्याचं महत्त्व आहे शेतकऱ्याचं, कसं लाईफ तो स्वतः जगतो, कुठे राहतो, त्याचं काय लाईफस्टाईल आहे, याच्याविषयी 7-8 वाक्य बोललं तर चालेल. ठीक आहे. प्रेरणा सरडे फ्रॉम VP कॉलेज बारामती. Good evening, all of you. My name is Prerna. My topic is farmer and the farmer. फादर ऑफ नेशन. येस. The farmer, the farmer is the father of nation because the farmer is the future. In once a lifetime, we need a lawyer, doctor, and teacher, but every day you need to meet a farmer. 60% of people in India land of agriculture background. We need farmers every day in any way. Then then farmer takes more effort and they provide us for food. We can make a food because of they. And I also say that I consider myself lucky because I am a daughter of farmer
Wow, very good. Then thank you. I will I will next time also. Okay, very good, Prerna. Good. And you know what I like the most about you? The example which you gave, the sentence which you used. Once in a lifetime, we need a lawyer, an architecture, an engineer, but we need farmer every day because he produces food which we eat every day, right? So in this sentence, you have explained the importance and greatness of a farmer. Really, actually, in fact, he's a father of the nation. Thank you, Prerna. And I'm so happy that you tried to use the sentences which you have learned throughout this 1 month. Very good, beta. So proud of you. And friends, always say, I would like to sign off at the end of the speech. Okay? चलो. आय वूड लाईक टू साइन ऑफचा अर्थ काय मला इथे थांबायचं आहे ह्याचा अर्थ असा होतो. नाव नेक्स्ट कंटेस्टंट इज चेतन लडकर. चेतन लडकर फ्रॉम TC कॉलेज बारामती. Chetan, your topic is why is India a great nation? भारत हा महान देश का आहे? इन दिस यू विल हॅव टू स्पीक अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ इंडिया. भारताच्या महानतेविषयी तुला बोलायचं आहे. भारतातील सगळं, भारताची राजधानी, भारताचं स्थान पूर्ण जगामध्ये, भारतामधल्या नद्या, भारतामध्ये कल्चर, भारतात आतापर्यंत कोणकोणते अचिव्हमेंट्स केलेले आहेत. ठीक आहे, भारत महान का आहे? ओके, विल हॅव टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक. युअर टाइम स्टार्ट्स नाव. Hello friends, good evening. My name is Chetan. My topic is India is the great nation. India is one of the best country in the world, and I consider myself lucky because I live in India, and also grateful to live in Maharashtra because Maharashtra is a land of Chhatrapati Shivaji Maharaj. So I am very lucky to live here. Delhi is a capital of India. India's border started from Jammu Kashmir to Kanyakumari, and the Mumbai is a main city of India, and also Bangalore is a main city of India. There are many religions, many languages speaking in India, but there is a unity in peoples who that's why India is a great nation. India achieved freedom from Britain in 1947. The national anthem of India is Jana Gana Mana. Thank you. I would like to sign off. Wow, Chetan. Friends, please put your hands together for Chetan once. All of you, unmute yourself and encourage this little guy. So nice, Chetan. Very good. Content wise, confidence wise, your tone, your accent, and of course, the grammatical usage of the sentences, everything was so good, Chetan. Good. Better if you watch this video,
on YouTube, you will come to know why I appreciated you. Very good, fantastic, very good. I mean, Chetan and Soham, these both students, I mean Prerna, these three students have very good command on English. I can say that. Now, next contestant is uh, Saili Joshi, then Ritu Gadhve, and then Pratik. Okay, Pratik or maybe Shalaka. Saili Joshi, your topic is my family, and your family's information, and why is your family plays important role in your life. तुझ्या आयुष्यामध्ये फॅमिली का महत्त्वाची आहे, फॅमिली तुझ्यासाठी काय करते, ते तुला बोलायचं आहे. ठीक आहे. सायली जोशी फ्रॉम मुंबई. Hello friends, my subject is my family. Uh, I love my family because my family is like God. In my family have seven members. My two sisters, my brother, my mom, dad, and my grandmother. My grandmother is 72 years old. She has become very hardworking for me. Very hard work for me. My mother and father is mother and father is very good because of they they have they also have to try. They also have to try make me happy because they could not see when I am crying. I have two little sisters. Her name is Mansi and Saloni. Mansi is 15 years old. She studies 10th standard. 10th standard. And my little sister Saloni, she is studying 5th standard. She is 10 years old. My family is important in my life because of I achieve everything. But my family was not I my but my family is not achieved. I love my family because of my family is the best family in the world. I would like to thank you now. Very good, Saili, Saili, Saili. Three cheers for you. Very good, Saili. Your English has improved a lot. Very good, Saili. I really can't believe that you're from Marathi medium. Wow, superb. So proud of you, Saili. Good. So surprised. You're from semi English, na, Saili? No, sir, Marathi medium. Marathi medium. Okay, wow. Which school are you from? Uh, Pioneer Public Pioneer. School Yes, yes, yes. uh, Okay, understood. Yeah. and Hanuman Nagar Marathi. Okay. Oh, ho, ho, ho. It's a BMC school, right? Yes, Wow, Saili. Good. You have very bright future. So proud of you, beta. Good. thank you. Good.
आणि आय कांट बिलीव्ह म्हणजे तू पहिल्यांदा एवढं इंग्लिशमध्ये बोलतेस ना मला वाटतं तुझ्या लाईफमध्ये मी राईट Yes. है ना गुड गुड वेरी गुड सो नाइस चलो ठीक है नेक्स्ट कंटेस्टेंट इज Ritu. Ritu, turn on your video and audio, and your topic is my father. Hello friends, my name is Ritu Sharat Kadve and my topic is my father. My father is Sepe. He is 46 years old. Uh, he is Gram Sevak. He is Gram Sevak. He I his Gram in any moment. Uh, he love me and I also love him. My father cared to me and my family. He is best father. Uh, he her hobby is uh, singing. Uh, uh, he singing very uh, nice and uh, uh, nice. Yes, carry on. Go ahead. Okay, you would like to sign off? Thank you, Ritu. Very good. And now I understood why you are so confident. Because you are a daughter of a person who is so great, who is all rounder, who is a Gram Sevak, who is a singer. Very good. So nice, Ritu. That's why you are very confident. Good. So nice. And your English is pretty good. You know that. Everybody knows. So proud of you, Ritu, to have you here in the group. Now, next contestant is who is remaining? Nobody. And Pratik left. Okay. Now, what we will do, आपण दोघांचे ना आपण कॉम्प्युटर डायलॉग करूया ठीक आहे सो सोहम एंड चेतन यस यू हर्ड इट राइट आज होगी टक्कर
आज होगा महासंग्राम. Soham and Chetan. Friends, there is lot of similarity between these two guys. They both are equally brilliant. They have a very good command on English. They represent their respective colleges and cities. Okay, so let's see who performs in a better way. And the topic which I would like to give here is, should mobile phones be allowed in the colleges? कॉलेजेसमध्ये विद्यार्थ्यांना मोबाईल फोन्स अलाउड परवानगी द्यावी की नाही द्यावी? तुम्हाला जे काय वाटतंय, द्यावी तर का द्यावी, नाही द्यावी तर का नाही द्यावी? आणि दोघांचे पॉइंट सेम असेल तरी पण चालेल. दोघंही बोलले की हा मला असं वाटतं की परवानगी द्यावी, तरी पण चालेल. दोघं बोलले की नाही, असं आम्हाला वाटतं की परवानगी मुलांना मोबाईल युज करायची परवानगी नाही द्यावी किंवा मोबाईल घेऊन जायची परवानगी नाही द्यावी, तरी पण चालेल. किंवा एक जण बोलला परवानगी द्यावी मोबाईल घेऊन जाण्याची कॉलेजमध्ये, आणि दुसरा बोलला नाही द्यावी परवानगी, तरी पण चालेल. ठीक आहे. फक्त आम्हाला हे बघायचं की तुम्ही तुमचे पॉइंट कसे तुम्ही डिबेट करता. ठीक आहे. सो वी हॅव चेतन लडकट फ्रॉम बारामती पीसी कॉलेज. वी हॅव सोहम बने, पाटकर कॉलेज, मुंबई. यू कॅन स्टार्ट नाव.
Okay. Okay. Thank you, Chetan. Thank you, Soham, for giving us such a beautiful experience of your conversation. Here, I would like to congratulate and appreciate both of you. Uh, Soham had very good questions, and how skillfully he put forth those questions, and how tactfully Chetan replied to those questions. You both were amazing, and thank you, Chetan, that you gave us some new information about those new apps, parenting control and all. Please let me know which app is that, so that we also can tell our students to use it. Right? In personally, you can tell me, so that it will be useful for us also. Okay. Good. Good, both of you. Yeah. And first of all, you know what, actually, having a debate with the person who is of the same caliber is in fact a difficult task. कारण की आपण सगळ्यांना हरू शकतो, पण आपण आपल्याला नाही हरू शकत. कारण की आपल्या मिररला आपण नाही हरू शकत, आपल्या आरशाला. आणि तुम्ही दोघं पण सेमच आहात, चेतन आणि सोहम. आणि त्यामुळे इट वॉज इंटरेस्टिंग. इट वॉज लिटिल टफ competition, but good, very interesting. Okay. Now, next pair is Vishali and Prerna. Your topic is वृषाली, तुला सांगायचं आहे की मुंबई लाईफ चांगलं का आहे ते, आणि प्रेरणा तुला सांगायचं आहे की बारामतीचं लाईफ चांगलं का आहे ते. ठीक आहे. वाय इज बारामती गुड बेटर, अँड वृषाली यू लॉट टू टेल वाय इज मुंबई गुड बेटर. ओके, चलो. I think some network issue from Prerna's side.
Yes. I think there is some network issue from Prerna's side. I think so. So, okay. So, Rushali, to turn off your video and audio. It was good conversation, but actually, unfortunately, very disappointed because there was a network issue. But technical issues are there always. So, we will continue to the same topic, maybe different topic, Prerna and Rushali. Okay, tomorrow again we will have the same topic on Monday maybe. So, turn off your video, Rushali, and audio, everything. Saili and Ritu. Saili represents Mumbai, Ritu represents Baramati. तुम्ही दोघी पण वेट वेट तुम्ही दोघी पण भेटला आहात बऱ्याच दिवसानंतर आणि तुम्ही दोघी चर्चा करत आहात एकमेकांशी आणि विषय आहे तोच कोणता कोरोना कोरोना लॉकडाऊन कोविड मग तुम्ही कोणकोणत्या केअर करायची असते त्यामध्ये सगळ्या विषयात तुम्ही बोलताय बोला दोघी पण सायली अँड रितू दॅट मीन्स सध्या तुझं काय चाललंय
Okay, but she meant to say which side have you taken? Side म्हणजे field, arts, commerce, science, like that. Would you like to sign off? Okay, okay, carry on, carry on. Go ahead. Inshallah.
Okay, thank you, Ritu, and thank you, Silis. Thank you so much. It was really great conversation, and I think all of us were so engrossed in it. And I really did not want you to stop. I wanted you to just go on talking and talking and talking. It was really interesting. I hope Chetan must be laughing. Chetan, Soham, these guys must be laughing because it was so interesting. It is such a small topic, Ritu and Saili, but you made it interesting. Believe me. So happy. Very good. I mean, hats off यार. मला तर असं वाटतं तुम्ही भेटल्यावर तुम्ही काय कराल दोघी पण आणि असं व्हावं एक दिवशी की सायला डी तू खरंच समोर समोर भेटाव्यात बिकॉज तुम्ही ते छोट्याशा विषयाला तुम्ही किती छान रंगून पेश केलं सो प्राऊड ऑफ यू रितू सो प्राऊड ऑफ यू सायली रिअली दोघांपैकी कोणी पण हार मानायला तयार नाहीये आणि बोलतायत पण पॉइंट वाईज व्यवस्थित कंटेंट पण त्यांचं चांगलं आहे आणि कॉन्फिडेंटली बोलतायत इंग्लिश पण त्यांचं खूप खूप इम्प्रूव्ह झालंय बऱ्यापैकी छान मस्त इम्प्रूव्ह झालंय व्हेरी गुड hats off. Thank you very much, Saili. Thank you very much, Ritu, for giving us this beautiful experience. Okay. Good, good. All the best and God bless you. My blessings are there with you. Thank you. कारण की तुम्ही नोटीस करा बघा ऋतू पण हार मानायला तयार नाहीये आणि सायली पण हार मानायला तयार नाहीये ऋतूचं असं म्हणणं आहे की नाही मी नाही हार मानणार ऋतू सायलीचं म्हणणं आहे, मी पण नाही हार मानणार तसे ऋतू म्हणत होती की मला हारता येत नाही आणि सायली म्हणाली की मी जिंकण्याशिवाय बाकी काही जाणत नाही असा अर्थ होता तो व्हेरी गुड शाबास गुड नाव नेक्स्ट कंटेस्टंट प्रतीक किंवा शलाका मी बोलणार आहात का काय प्रतीक शलाका कोण आहे दोघांपैकी एक छोटस स्पीच द्यायचंय माय मदरवर कोण सांगेल माय मदरवर प्रतीक की शलाका आर यू देअर इदर ऑफ यू कोण आहे येस हा बोला बोला हा बरं हा मग तुम्ही बोला मग तुम्ही बोला मग तुम्ही बोला टॉपिक आहे माय मदर तुम्हाला तुमच्या आईचं महत्व पटवायचं आहे की तुमच्या आयुष्यात तुम्हाला काही लाईन बोलायच्या आहेत नक्की बोला प्लीज माय मदर आणि इंग्लिश मध्ये बोला येस येस
Yeah, she works so hard. Of course, mother is a mother, right? Very good. What's your qualification, ma'am? You are a graduate, no? That's okay. Because no, I mean, your English is better than other parents. That's why I was wondering, what's your qualification? Very good. You are a graduate. That's why you're. Oh wow, that's really great. It's a big college. Yes, Bandra. Yeah, yeah. Very good. Very good. Okay, good. ओके, ओके, ओके. येस, येस, येस. पण तुमची मुलं खूप म्हणजे प्रतीक झालं आणि शलाका तर हे दोघं पण खूप अँबिशियस आहेत आणि खूप इनोसंट आहेत. तर तुम्ही ना चांगलं संगोपन केलं तुमच्या मुलांचं. तुमच्या मुलांचं तुम्ही अपब्रिंगिंग खूप चांगलं केलं आहे. ते तुमच्या मुलांच्या वागण्यातनंच कळतं, की ह्याचे पॅरेंट नक्कीच चांगले सुशिक्षित असले म्हणून वगैरे. व्हेरी गुड. छान, छान. आणि आणि खूप छान वाटलं तुमच्या आईविषयी तुमचे मत ऐकून आणि तुमचं इंग्लिश पण खूप चांगलं आहे. अँड दॅट्स व्हाय शलाका एंड प्रतीक आर ऑन द राइट ट्रॅक. ते हळू हां, त्याचं हां. बघा आता आमच्याकडच्या बॅचमध्ये काही मुलं आहेत ना, यांचं टेन्स इतकं परफेक्ट झालंय ना याच्यामध्ये, की त्यांना झोपेच्या पण विचारलं की नाही, ते पण ते सांगतील ते लोकं. असं झालं त्यांचं ते. आणि विचार करा, की रोज ही मुलं येस, कंटिन्यूअस आणि विचार करा ना, की अच्छा, अच्छा, अच्छा. हां, हां. हां, हां. बरोबर आहे, बरोबर. हो, हो. अच्छा. पण तुम्ही नक्की अटेंड करा तर प्लीज अटेंड करता. कारण तुम्हाला खूप गरज तुम्ही शिकाल पण हे चांगलं व्यवस्थित. कारण की एवढं फक्त ऐकून तुम्ही एवढं इम्प्रूव्ह करताय आणि मुख्य म्हणजे कसं करतात, ही जी मुलं आहेत ना, ह्या मुलांचं फक्त विचार करा, ह्या मुलांचं आम्ही लेक्चरमध्ये कसं किती खरं तर म्हणजे आजारामुळे माझे लेक्चर हे झालेले. तरी पण ह्या मुलांनी रोज 1-1 तास अटेंड करून ऑनलाईन दे हॅव नॉट सीन मी आणि ऑनलाईन अटेंड करून ह्या मुलांनी इतकं इंग्लिश इम्प्रूव्ह केलेलं आहे, ह्यांचं झालेलं आहे ना, जेव्हा माझे फ्रेंड्स ते व्हिडिओ बघतात ना सगळे, ते बोलतात की "विजय यू हॅव मेड अ मॅजिक." ते म्हणतात. कारण की ॲक्चुअली मॅजिक नाहीये खरं तर ह्याच्यामागे ट्रिक आहे आणि हे ट्रिक्स ह्या मुलांनी बरोबर कॅच केली आणि त्यामुळे त्यांचं इतकं छान इम्प्रूव्ह झालंय. नोबडी वुड बिलीव्ह की एका महिन्यामध्ये केवळ ऑनलाईन लेक्चरवर अर्धा तास अटेंड करून, एक अटेंड करून ह्या मुलांनी एवढं इम्प्रूव्ह केलंय आणि प्रत्येक वेळेला बोलायला किती वेळ मिळतो? जास्तीत जास्त 5 ते 10 मिनिटं बोलायला मिळतात आणि त्याच्यातून या मुलांनी एवढं कव्हर अप केलं ना, दॅट्स रिअली प्रेझवर्दी. ठीक आहे? तर तुम्ही नक्की अटेंड करत राहा वारंवार ह्याच्या पुढे पण. आणि फ्रेंड्स, we will stop here now and we'll meet tomorrow again. Okay? It was a great, great, great session today. Okay? Bye, friends. Take care. God bless you. हाँ, बोल ये बट यस बेटा. Yes, Prerna. Yes. Is it? I thought you are from Baramati. Very chickal town. Which district? Is it in Pune? Oh God, Solapur. Okay. I thought you are from Baramati. Okay. So you took admission in VP College, right? Okay. Is it? Okay, okay. Chikhaltan, right? Okay. Is it a small village or big city? Chikhaltan? Small village. Okay, 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 okay. I will search now on Google. Yes.
Okay, okay. Bye, beta. Thanks for telling me. Sairat, yeah, Sairat movie. I know that. Yes, yes. So Chikhaltan, they had a shooting there in Chikhaltan. Okay, wow, good, good, good. So nice. Okay. Thank you. Chalo, bye, friends. Take care. Bye. See you tomorrow. Bye. God bless you.